Der Garten war kein gewohnlicher Garten. Tagsüber sah unscheinbar aus, fast schon ein wenig verwildert. Ein paar Busquetschen Crews und die Rosenbeet hatten langst ihr Form verloren, und das alte Gartenhaus wirkt wie ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Doch wenn die Sonne unterging, wacht der Garten zu einem Ort, den nur wenig kannten. Anna hat diesen Garten von ihrer Großmutter geerbt. Sie war erst vor wenigen Wochen in das alte Haus am Stadtrand gezogen, noch unsicher, ob sie sich hier wirklich ein neues Leben aufbauen könnt. Der Lärm der Stadt war verschwunden, stattdessen hört sie nachts nur das Zirpen der Grillen und das leise Rascheln der Blätter im Wind. Es war stiller als, was sie bisher kannt, und manchmal fühlt sie sich in dieser Still fast verloren. Eines Abends, kurz nach Mitternacht, zog sie hinaus. Sie konnte nicht schlafen. Die Hitze des Tages hing immer noch in den Rahmen, und obwohl sie die Fenster geöffnet hat, war die Luft stickig geblieben. Also nahm sie sich in den Jacke, schlüpft in ihr Küche und öffnet die Terrassentür, die in den Garten führt. Der Mond stand hoch am Himmel und taucht als in silbernes Licht. Anna blieb einen Moment stehen, atmet tief ein und laut. Sie hat das Gefühl, dass etwas in der Luft lag, eine unsichtbare Spannung, die den Garten umhüllt. Vorsichtig ging sie über den schmalen Steinweg, der sich zwischen den Beeten hindurchschlängelt. Plötzlich bemerkt sie etwas. Am Ende des Gartens, dort, wo die alten Apfelbäume standen, schimmerte ein schwaches Licht. Es war kein normales Licht, kein Straßenlatern oder Lamp, eher ein Glimmen, als ob der Boden selbst leuchtet. Anna blinzelt, unsicher, ob es nur in Tastung ihrer Muten Augen war. Doch je nachher sie kam, desto klarer wurde das Leuchten. Sie net sich nieder und strich mit den Fingern über das Grau. Und da sah sie winzig, fast durchsichtig Blumen, die im Dunkeln glühten. Sie hat so etwas noch nie gesehen. Die Blütenblätter waren kaum größer als ein Fingernagel, aber sie leuchteten in sanften Farben, mal blaulich, mal golden, mal wie ein Hauch von Rosa. Fasziniert ließ Anna ihr Hand über die Blüten schweben. Es war, als ob sie auf ihren Atem reagierten. Wenn sie die Luft anhielt, wurden sie dunkler, und wenn sie sanft ausatmet, strahlten sie heller. Ein Schauer lief ihr über den Rücken. Das gibt es doch gar nicht, murmelt sie. Noch während sie die Blumen betrachtet, hört sie ein Geräusch. Schritt. Leise, vorsichtig Schritt hinter ihr. Anna fuhr herum. Ihr Herz schlug schneller, und sie sucht im Mondlicht nach einer Gestalt. Tatsächlich stand jemand wenig Meter entfernt, halb im Schatten eines Baumes verborgen. Ist da, rief sie mit fester Stimme, obwohl ihr nie zitterten. Die Gestalt trat einen Schritt vor. Es war ein junger Mann, vielleicht in ihrem Alter. Sein Haar war dunkel, fast schwarz, und fiel ihm zerzaust ins Gesicht. Trug ein Fake-Kleidung, ein Leichtjacke und altes Küche, als wär schon lang draußen gewesen. Du solltest nicht hier sein, sagte ruhig, aber bestimmt. Anna wich einen Schritt zurück. Das kann ich genauso sagen. Das hier ist mein Garten. Ein kurzer Moment des Schweigens folgt. Der Mann sah sie an, und in seinen Augen lag etwas Seltsames, eine Mischung aus Überraschung und Vorsicht, fast so, als hat sie nicht erwartet. Dein Garten,
wiederholt schliesslich. Dan bist du also. Annas Kellen, sie runzelt die Stirn. Woher kennst du meinen Namen? Und was meinst du mit Kellen, der fremdschweigenden Moment, als muss abwägen, was preisgebenkend. Schließlich dutet auf die Lucketenden Blumen. Dies Blumen, sie erschienen nur in bestimmten Nächten. Die Großmutter was ain't von innen. Sie hat sie geschützt. Und du solltest das auch tun Anna start in Fassungslosen. Du kannst mein Großmutter, nicht langsam. Mehr, als du dir vorstellen kannst Anna folgt, wie hers noch schneller schlug. Sie wold fragen, wold mehr wissen, doch in diesem Moment wet ein cooler Wind durch den Garten, und die Blumen begannen heller zu leuchten, so stark, dass der ganz Boden unter ihnen zu glimmen schien. Was passiert hier, flüstert sie. Der Fremd sah sie ernsten. Die Nacht im Garten sind anders als alle anderen Nacht. Und du bist jetzt ein Teil davon ein weiter Windstoßung durch die Baume, und für einen Augenblick hat Anna das Gefühl, dass die ganz Welt sie herum stillstand. Kein Laut, kein Rastschellen, nur das Leuchten der Blumen und die Agenda Fremden, die sie festhielten. Sie was ain't nicht, ob sie Angst haben oder fasziniert sind salt. Doch eins war klar, dies Nacht war nur der Anfang. Anna stand noch immer wie angewurzelt zwischen den glühenden Blumen. Der Fremd, der vor ihr stand, workt gleichzeitig bedrohlich und geheimnisvoll, und doch spürt sie tief in sich, dass kein Gefahr darstellt. Das Gegenteil, als ob zu diesem Ort genauso gehört wie die Baume, das Mondlicht und die Leuchtenden Blüten. Bist du, fragt die sie Leser, fast schon vorsichtig. Der junge Mann sah sie einen Moment schweigenden. Dann zog die Kopf seiner Jacke zurück und trat nachher ins Licht. Mein Name ist Elias, sagte schlicht. Und ich habe diesen Garten schon lang bewacht, Anna lacht unsicher. Das klingt, als würdest du in Marchenfigur spielen. Ich mein, das hier ist ein Garten, kein Schloss Elias lächelt schwach, doch in seinen Augen lag etwas Ernsts. Für dich mag es so wirken. Aber dieser Ort ist mehr, als du ahnst. Die Großmutter was ain't das. Sie hat den Garten niemals aufgegeben, egal wie alt sie wurde. Und sie hat mich gebeten, darauf zu achten, solange sie nicht merkend Anna Verschlug ist die Sprach. Du kannst sie wirklich, sehr gut, nicht Sie war eine wise Frau. Viel weiser, als die meisten Menschen sie herum esje verstanden haben. Sie was saint, dass die Nacht im Garten nicht einfach nur schon abends sind, sondern Tor, zu etwas anderem anspürt, wie sich ihr Ort vor kalte zusammenzig, obwohl die Luft mild war. Tor? Wohin, Elias sah sie ernsten. In een Welt, die nicht jeder sehen darf. Een Welt, die verborgen bleibt, solange die Blumen nicht erblühen. Aber wenn sie leuchten, dann, öffnet sich etwas Anna lacht wieder, doch die mal weniger überzeugt. Das klingt verrückt viel leicht, antwortet ruhig. Aber war es nicht verrückt, dass du gerade eben Blumen gesehen hast, die im Dunkeln glühen? Hast du je über so etwas erlebt, Anna schwieg. Hat recht. Es war unmöglich, und doch lag das Leuchten noch immer vor ihr, ganz real.
Langsam ging sie ein paar Schritt zurück und setzte sich auf den Rand eines alten Brunnens, der halb überwuchert neben dem Blumenfeld stand. Ich verstehe das alles nicht. Ich bin hier hergezogen, naja, nu anzufangen. Aber sicher nicht, irgendwelche, geheimen Tor zu bewachen Elias setzte sich nicht, sondern bleib stehen, den Blick auf die Blumen gerichtet. Vielleicht hast du kein Wall wie meinst du das, want sich zu Der Garten hat dich gewollt. Die Großmutter wusste, dass irgendwann Zeitpunkt kommt, an dem du zurückkehrst. Deshalb hat sie das Haus vermacht. Nicht, weil sie es nicht verkaufen könnt. Sondern weil sie wusste, dass nur du den Garten verstehen kannst Fold, wie ihr Hirschwerwürdig. Erinnerungen an ihr Großmutter kamen hoch, die Sommerferien, die seals Kind hier verbracht hat. Damals war der Garten für sie ein Spielplatz gewesen, voller Geheimnis. Sie erinnert sich an die Abend, an denen die Großmutter ihr Geschichten erzählt hat, waren die Grillen zerpten. Geschichten von verborgenen Welten und alten Geheimnissen. Damals hat Anna sie für Marchen gehalten. Doch jetzt. Das kann doch als nicht wahr sein, murmelt sie. Elias macht einen Schritt nachher. Wart hier. Ich will dir etwas sagen zu dem Feld mit den leuchtenden Blumen und nicht sich nieder. Mit versichtigen Fingern berührt in der Blüten, und plötzlich begann sie heller zu strahlen. Nicht nur die, sondern auch die anderen sie herum, alsob sie miteinander verbunden waren. Anna stand auf, getrieben von Neugier. Was machst du da, ich sehe dir, dass es kein Zufall ist. Elias legt die Hand flach auf den Boden, und ein schwaches Bewegung durch den Garten. Plötzlich glimmten Muster im Grau auf, Fähnlein, die wilt symbolisieren. Sie formten einen Kreis die Blumen, und Anna erkannt, dass dieser Kreis schon immer dort gewesen war, verborgen, unsichtbar, bis Elias in zum Leben erweckt. Das ist unmöglich, hocht sie. Es ist die Wahrheit, erwidert Elias ruhig. Die Großmutter hat diesen Kreis geschützt. Ist alt, sehr alt. Und verbindet diesen Garten mit einer Welt jenseits der unseren Anna trat versichtig nachher, die Augen auf die leuchtenden Symbole gerichtet. Sie fühlt warm, die vom Boden aufstieg, alsob der Kreis Energie ausstrahlt. Und was bedeutet das für mich, fragte sie schließlich, die Stimme kaum mehr als ein Flüstern. Elias sah sie ernsten. Es bedeutet, dass du eine Entscheidung treffen musst. Du kannst den Garten verschließen, so tun, als nichts geschehen, und versuchen, ein normales Leben zu führen. Aber dann wird irgendwann jemand kommen, der dies Macht missbraucht. Oder du bleibst, und wirst zur Hüterin, Anna start innen, als hat ihr gerade die Verrückteste der Welt angeboten. Die Genige, die den Garten bewahrheit, so wie die Großmutter es getan hat Anna schüttelt den Kopf. Ich bin kein Wachterin, kein Teil einer alten Geschichte. Ich bin einfach nur, ich Elias trat noch nachher, sein Augen fest auf sie gerichtet. Genau das doch die Großmutter am Anfang auch Anna wusste nicht, was sie antworten sollte. Als in ihr Schrie nach Normalität, nach einer Erklärung, die nicht von Magie oder alten Symbolen sprach. Doch zugleich spürt sie etwas anderes, ein leises Sehen tief in ihrem Inneren, das sie zu diesem Garten verband. Sie sah zu den Blumen,
die noch immer Lookatiten, und plötzlich kam ihr ein Gedanke. Wenn das alles wahr ist, dann bedeutet das auch, dass ich mehr über mein Großmutter erfahren könnt. Über das, was sie wassaint. Über das, was sie mir nie erzählt hat Elias nicht langsam. Ja. Aber dazu musst du dich einlassen. Und verstehen, das Jed Nacht im Garten dich verandern wird ein das für durch die Baume, starker als Zuver, und die Blumen begannen noch heller zu strahlen. Es war, als ob der Garten selbst auf ihr Entscheidung wartet. Anna schloss die Augen, at me tief ein und offnet sie wieder. Dan zeige es mir, sagte sie schließlich mit fester Stimme. Zeig mir, was mein Großmutter gesehen hat ein Lächeln huscht über Elias Gesicht, die esmal offen und fast erleichtert. Gut, antwortet Dan beginnt die Reis heute Nacht streckt ihr die Hand hin. Zernd legt Anna ihr insane. In dem Moment, in dem sich ihr Finger berührten, flammt das Symbol im Grau heller auf, und für einen Augenblick war es, als ob der ganz Garten atmet. Anna spurt, wie sich tur offnet, nicht vor ihren Augen, sondern irgendwo tief in ihrem Inneren. Die Nacht war nicht langer still. Sie war voller Stimmen, voller Geheimnis. Und Anna wassaint, es gab keinen Weg zurück. Anna spürt noch immer das Kribbeln in ihrer Hand, als Elias griff sich lässt. Das Licht der Symbole verblassaint langsam, bis der Garten wieder so still dalig wie zuvor. Nur die glühenden Blumen erinnerten daran, dass eben etwas Unglaubliches geschehen war. Was war das? Fragte sie atemlos. Elias zog die Hand zurück und sah sie ernsten. Das war der Anfang. Der Kreis hat dich erkannt. Von nun wird auf dich reagieren, so wie auf die Großmutter reagiert hat auf mich reagieren, Anna schüttelt den Kopf. Ich bin kein Zauberer. Ich have kein Kraft Elias trat nahe an sie heran. Es jet nicht Kraft. Es jet Verbindung. Der Garten Wald nicht, am starksten ist oder am klugsten. Wald denjenigen, der zuhört sein Wort halten in Anna nach. Sie sah sich die Baume, die Blumen, der Alte Brunnen. Als wirkt plötzlich größer, wichtiger, fast lebendig. Sie erinnert sich an die Sommerabend ihrer Kindheit, an denen ihr Großmutter ihr gesagt hat, wenn du still bist, Anna, dann horst du, wie der Garten dir spricht damals hat sie nur gelacht. Jetzt bekommt dieser Satz eine neue Bedeutung. Und was genau soll ich jetzt tun, fragte sie schließlich. Elias deutet auf die Blumen. Beobachten. Lernen. Jed Nacht ist anders. Es gibt Zeichen, die der Garten siegt. Du musst nur bereit sein, sie anzunehmen Anna wollt etwas erweitern, doch in diesem Moment flackert das Licht der Blumen starker. Ein Rastchelmjing durch die Baume, und die Luft folgt sich plötzlich schweren. Elias Gesicht verandert sich, wordy angespannt. Es beginnt schon, murmelt Was beginnt, fragte Anna hastig. Die Prüfung nachher Anna reagieren könnt, verandert sich die Umgebung. Der Garten verschwamm vor ihren Augen, als ob Nebel aufstieg. Doch es war kein gewöhnlicher Nebel, wirkt dicht, beinahe greifbar, und roch noch feuchter Erde und fremden Krautern. Elias, rief sie unsicher. Bleib ruhig, seine Stimme klang weiter weg, obwohl direkt neben ihr stand es ist nur ein Übergang. Du wirst gleich sehen und dann offnet sich der Nebel, wie ein Vorhang,
und Anna stand nicht mehr in ihrem Garten. Vor ihr Bratet sich in Landschaft aus, die sie noch nie gesehen hat. Hohe Baume, deren Kronen im Mondlicht silbern glanzten, ragten in den Himmel. Der Boden war bedeckt von leuchtendem Moos, das in grünen und blauen Tonen schimmerte. In der Fern rot ein Wasserfall, und über allem hing ein Himmel voller Stern, heller und klarer, als sie in gesehen hat. Das ist nicht möglich, flüstert Anna. Willkommen in der anderen Seite des Gartens, sagte Elias leise, nun wieder deutlich hörbar. Dies ist der Ort, den die Großmutter kennt Anna dreht sich zu ihm. Das ist also das Tor, von dem du gesprochen hast, Elias nickt. Ja. Doch sei vorsichtig, so wundersch kann es aussieht, so gefährlich kann es sein Anna spürt ein Zittern in ihren Beinen. Als war sie viel, die neue Welt, die Verantwortung, die Wort über ihr Großmutter. Doch gleichzeitig fällt sie in Ungeheuer, ein Drang, weiter zu gehen. Warum bin ich hier, fragte sie schließlich. Weil der Garten dich prüfen will, antwortet Elias. Nur wer die Prüfung besteht, kann die Rolle der Hüterin nehmen und wenn ich versich, Elias Blick wurde ernst. Dan wird der Garten dich zurückweisen Anna wollt noch hacken, doch in diesem Moment hört sie ein Geräusch. Ein leises Knacken, alsob erst Brachen. Zwischen den leuchtenden Bäumen bewegt sich etwas. Sie kann nicht erkennen, was es war, doch ihr Herz schlug schneller. Wir sind nicht alien, flüstert sie. Elias stellt sich in ihr Seat, die Augen wachsam auf den Schatten gerichtet. Nein. Das sind die Wächter der Schwelle. Sie prüfen, ob du würdig bist Wächter, Anna wich einen Schritt zurück. Meinst du? Menschen. Tier, etwas das Whisken, murmelt Elias. De tritten sie aus dem Schatten, gestalten, grosser als Menschen, aber schlank und biegsam wie est. Ihr Ot workt wie Rinde, ihr Augen leuchteten Bernsteinfarben. Jeder Schritt lies den Boden unter ihnen nahren, alsob holt sich bewegt. Anna schnappt nach Luft. Was sind das, sie nennen sich die Sylvaner, erklärt Elias. Hunter dieser Welt. Sie entscheiden, ob du hier bleiben darfst die gestalten bleiben wenig Meter vor Anna stehen. Einer von ihnen trat hervor, grosser als die anderen, mit Augen, die wie Feuer glühten. Seine Stimme war tief und klang, als würde sie direkt aus dem Boden aufsteigen. Du bist die Kellen, sagte langsam. Wir haben dich erwartet Anna spurt, wie ihr Mund trocken wurde. Ihr kennt mich, die Großmutter war ein Freundin des Gartens. Sie hat uns gechtet und unsere Grenzen bewahrt. Nun bist du an ihrer Stelle aber ich weiß doch gar nicht, was ich tun soll, entgegnet Anna verzweifelt. Ich bin nur, still, unterbrach sie der Sylvaner. Die Prüfung wird siegen, ob du bereit bist. Wird genugen nicht die anderen gestalten bewegten sich, kreisen sie langsam ein. Anna folgt, wie Panik in ihr Aufstieg. Doch Elias legt ihr Kurs die Hand auf die Schulter. Vertraut dem Garten, flüstert Die Sylvaner erhoben die Arm, und plötzlich begann das Moos unter Annas Füßen zu leuchten. Linien sich durch den Boden, bildeten Muster, die sie nicht verstand. Plötzlich wurde ihr klar, es war derselbe Kreis wie in ihrem Garten, nur viel grosser, lebendiger. Tritt in den Kreis, befolder Anführer. Anna zagert,
Doch Elias nicht ermutigend. Also macht sie einen Schritt nach vorn. Kaum stand sie im Kreis, begann das Licht starker zu werden. Schließt die Augen, sagte der Silvaner. Und Horzu Anna tat es, auch wenn ihr Herz rast. Dunkelheit gab sie, doch sie laut. Sie erst hort sie nur ihr Eigensatmen. Dann, langsam, das Rascheln der Blätter, das Murmeln des Wassers, das Summen der Blumen. Es war, also der ganz Waldin sprach, die sie nie verstanden hat, und doch jetzt verstand. Een sanft Stimme, kaum mehr als ein Hoch, klang in ihrem Inneren, willst du uns hören, Anna? Willst du uns tragen, flüstert sie ohne nachzudenken. Ich will ein Strom aus warm durchflutet ihren Körper. Sie fühlt sich verbunden, mit dem Boden, mit den Bäumen, mit dem leuchtenden Himmel über ihr. Trinnen liefen ihr über die Wangen, ohne das sie wusste, warum. Als sie die Augen öffnet, waren die Silvaner zurückgewichen. Der Anführer nicht langsam. Du hast den ersten Schritt getan. Der Garten erkennt dich Anna blickt zu Elias. Sah sie in, und in seinen Augen lag Stolz, und vielleicht auch ein wenig Erleichterung. Doch bever Anna etwas Sagenkant, verandert sich der Himmel. Dunkelwolken ziehen auf, und ein Grall ins Geräusch halt durch die Bäume. Elias Gesicht wurde ernst. Die Prüfung ist noch nicht vorbei. Das war nur der Anfang Anna spürt, wie die Warm in ihrem Körper von einem kalten Schauer verdrängt wurde. Etwas Dunkels nähert sich, und sie wusste, die Nacht im Garten wurde noch viel schwerer werden. Die Luft wurde schwerer, fast drückend. Der eben noch klare Sternenhimmel hat sich in wenigen Augenblicken verdunkelt, und das silbern Licht des Monds verschwand hinter schwarzen Wolken. Anna spürt, wie sich die Stimmung der Welt sie herum verandert. Es war, als hat jemand einen Vorhang ausschütten über die Skoniet gelegt, die sie gerade erst entdeckt hat. Elias stellt sich dicht neben sie. Sein Blick war wachsam, sein Schultern angespannt. Bleib bei mir, flüstert Was passiert hier, Anna konnte kaum ihr eigen Stimme hören, so laut war das Grollen, das durch den Wald rollt. Der Garten siegt dir nicht nur das Licht, erklärt Elias ernst. Siegt dir auch das Dunkel. Wer hüteren werden will, muss bei dem Stand halten Anna wollt etwas erweitern, doch der Bet der Boden unter ihren Füßen. Das leuchtend Mus, das eben noch friedlich geglimmen hat, las wie ein verlosgen Flamm. Stattdessen krach ein schwaches, graues Glimmen über den Boden, kalt, fremd, unheimlich. Die Silvaner treten zurück, als wollten sie den kommenden Erlebnissen Rangeben. Nur der Anführer bleibt stehen, sein bernsteinfarbenen Augen auf Anna gerichtet. Nun wirst du sehen, was im Schatten lauert ein Kratchen lies Anna zusammenfahren. Zwischen den Bäumen öffnet sich der Nebel erneut, doch die Esmel war nicht silbrig wie zuvor, sondern tiefschwarz. Etwas regt sich darin, groß, unformig, von einer Gestalt, die sich nicht richtig erkennen ließ. Anna spürt nur, dass sie angestachelt wurde. Kalte, unsichtbar Augen barten sich in sie. Was ist das, flüstert sie. Der Schattenbringer, antwortet Elias leise. Ist das, was jet hüteren fürchten muss. Das, was die een Großmutter unselige Nacht langgebannt hat Anna wich unwillkürlich zurück. Und was soll ich tun? Ich have keine Waffen, nix,
die een waf is der Garten selbst, sagt die Elias und legt ihr Kurs die Hand auf den Arm vertraut der Schitten krok nachher, nam langsam gestalten. Sa aus wie ein Mischung aus Tier und Rock, Langleiter, die sich wie Nebelschwaden bewegten, und ein Gesicht, das nur aus Finsternis bestand. Wo den Boden berührt, los Jeds Lucketen. Anna Fold, wie Panik Sie packt. Sie kent Kaumitman, Bean Wolten Sie Vortragen. Doch etwas hielt Sie zurück, das Bild ihrer Großmutter, das in ihrem Inneren aufstieg. In Erinnerung, die plötzlich so klar war, als Stunde die alte Frau direkt vor ihr, wenn du Angst hast, Anna, dann hör. Die flustert dir den Weg Sie schloss die Augen, versucht, den Lärm, das Grollen und die Dunkelheit auszublenden. Sie hort Sie nur ihr Hers, das Wildschlag. Doch dann, ganz leise, spürt Sie das Flüstern. Das Rascheln von Blattern. Das Schulagen eines unsichtbaren Flügels. Das Whispern der Blumen. Horst du es, fragt die Elias neben ihr, als hat Juis, was in ihr Vorging. Hocht Sie. Dan fall Anna offnet die Augen. Der Schitten war nun nur wenig Schritt entfernt. Sein Präsens war erdrückend, fast wie ein Villa, die Sie zu verschlingen droht. Doch die Esmelwich Sie nicht zurück. Stattdessen nicht Sie nieder, legt ihr Hand auf den kalten Boden und schloss die Augen erneut. Sie stellt sich die Warm der Blumen vor, das Licht der Muster, das Gefühl der Verbundenheit, das Sie gespürt hat. Und langsam, ganz langsam, spürt Sie, wie sich etwas regt. Sie erst war es nur ein schwaches Zittern unter ihren Fingern. Dann ein Puls, als ob der Boden selbst lädt. Das Licht kehrt zurück, zaghaft erst, dann starker. Unter ihren Händen begannen neue Linien zu glimmen, nicht grau, sondern golden. Der Schitten stiess ein Geruch aus, ein Kreischen, das Anna Mark und Beijing. Ski und das Licht zu verchten. Gut, Anna, rief Elias. Halt es fest, doch es war schwer. Der Schitten wehrt sich, drank gegen das Lichten, krok über ihr Schultern wie ein kalter Nebel. Anna Fold, wie ihr Kraft nachlässt. Ich kann das nicht, doch, du kannst, Elias nicht neben Sie, legt sein Hand über ihr. Du bist nicht allen gemeinsam legten Sie die Hand auf den Boden. Das golden Licht wurde starker, breitet sich aus, bis es den ganzen Kreis erhält. Die Symbole lederten auf, und das Lucketen der Blumen kehrt zurück, heller als über. Der Schitten schrie auf, wand sich, versucht zu entkommen. Doch das Licht schloss in, zog in zurück in den schwarzen Nebel, aus dem gekommen war. Ein letzter Schrei halt durch die Nacht, dann war verschwunden. Still. Anna gucket, ihr Körperbett. Sie Elias sich zurückfallen, ihr Hand zitterten. Elias half ihr Hock. Du hast es geschafft, ich dacht, ich sterb, murmelt Sie. Das dachten alle Hüterinnen beim ersten Mal, sagte Elias mit einem schwachen Lächeln. Die Silvaner treten wieder nachher. Der Anführer senkt den Kopf leicht, in Gest des Respekts. Du hast dem Schitten stand halten. Das ist mehr, als viel vor die Arkenten. Der Garten erkennt dich nun als ein von uns Anna was ain't nicht, ob Sie wienen oder lachen salt. Sie fühlt sich leer, schopfet, aber auch erfüllt. Es war,
Alsob ein Teil von ihr, der Langgeschlafen hat, endlich erwacht war. Und was bedeutet das jetzt, fragt die Sie schließlich. Es bedeutet, dass die Reise erst beginnt, antwortet der Sylvaner. Du bist nun gebunden, in den Garten, en sen licht und in Sehnenschitten. Von nun wirst du nach gerufen, bist du gelernt hast, was es heißt, hören Sie sen nicht schwach. Es war sehr viel, es sofort zu begreifen. Doch tief in ihr was ain't Sie, das Sie den ersten Schritt getan hat. Elias legt ihr Hand auf die Schulter. Du warst stark. Die Großmutter war stolz auf dich bei diesen Worten schossen Anna die Tränen in die Augen. Ich wünscht, Sie wär hier auf ihr wisest Sie das, sagte Elias sanft. Als, was du hier tust, ist auch ein Teil von ihr noch bever Anna etwas erweiternkend, verandert sich die Welt erneut. Der Nebel kam zurück, die Esmal hell und sanft. Hult Sie ein, nam die Sylvaner, den Wald und das Lukaten mit sich. Als Anna blinzelt, stand Sie wieder in ihrem eigenen Garten. Der Alte Brunnen, die Rosenbüsche, die Terrasse, als war wiesüber. Nur die Lukatenden Blumen glimmten noch, alsob Sie das eben bestätigen wollten. Anna at me tief Dirk. Es war vorbei, zumindest für diese Nacht. Und morgen, fragte Sie Lies. Elias sah Sie ernsten. Morgen wird der Garten dich widerrufen. Und dann wirst du lernen, das jed nach die neue Prüfung bringt Anna nicht langsam. Sie was saint, das ihr Leben nie wieder so sen wordy wie früher. Doch zum ersten Mal seit langer Zeit spürt Sie auch, wie leicht war Gina das der Anfang, den Sie gebraucht hat. Die Nacht war langst vergangen, doch Anna fühlt sich, als wär Sie nur wenig Minuten aus dem Garten zurückgekehrt. Als die ersten Sonnenstrahlen durch die Fenster ihres Zimmers drangen, lag Sie noch immer wach im Bett, den Blick auf die Deck gerichtet. Ihr Gedanken kreisen unauffällig das, was geschehen war, die Sylvaner, der Schatten, das golden Licht, das aus ihr selbst gekommen war. Sie kann kaum glauben, dass Sie all das erlebt hat. Und doch was ain't Sie tief in sich, es war real. Jed sekend, Jed's Gefühl, Jed Lot hat sich ingebrannt, starker als Jeder Traum gekend. Gegen Mittagszwang Sie sich aus dem Bett. Der Tag war still, fast so still. Kein Verkehrslärm, kein Stimmengeschwür, nur das Zwitschern der Vogel und das Fernrauschen der Bäume. Sie fühlt sich, als let Sie ins Way welten, tagsüber in der Gewohnlichen, nachts in jener Geheimnis wollen, die ihr noch so fremd war. Sie ging in die Cookie, mach sich Tee, doch der Geschmack war fad. Nix hat mehr die gleiche Bedeutung wie zuvor. Selbst das helle Sonnenlicht wirkt blass, vergleichen mit dem Lukaten der Blumen. Am Nachmittag stand Sie am Fenster und betrachtet den Garten. Sah friedlich aus, beinahe unscheinbar. Doch Anna was saint, sobald die Dunkelheit zurückkehrt, wurde sich verwandeln. Sie fragte sich, ob Sie der nächsten Nacht gewachsen war. Ihr Gedanken wurden durch ein leises Klopfen an der Tür unterbrochen. Anna erschrak, Sie hat niemanden erwartet. Sie ging Sie zur Tür und öffnet Sie. Elias stand davor. Trug die Esmal keine Kopias, sen viel unordentlich über die Stirn, und in seinen Augen lag ein Ausdruck, den Sie nicht töten könnt, ein Mischung aus Müdigkeit und Ernst.
Darf ich reinkommen, fragte Anna nickt, noch immer überrascht. Ich dachte, ich würde dich nur nachsehen normalerweise ist es auch so, erwidert Elias, während eintrat. Doch nach dem, was geschehen ist, muss ich sicherstellen, dass du vorbereitet bist sie schloss die Turund folgt ihm ins Wohnzimmer. Vorbereitet wofür, für das, was kommt Elias setzte sich auf den alten Sessel, den Großmutter so oft benutzt hat. Die Nacht, die du erlebt hast, war nur der Beginn. Der Schatten, dem du begegnet bist, war schwach im Vergleich zu dem, was noch kommen kann Anna schluckt schwer. Das klingt nicht gerade beruhigend es soll dich auch nicht beruhigen. Es soll dich wachsam machen schwiegen einen Moment, dann fuhr fort, die Großmutter hat mir einmal gesagt, dass der Garten wie ein Spiegel ist. Sieht nicht nur die Schönheit, sondern auch die Angst. Was du letztend nachgesehen hast, war ein Teil von mein Angst, Anna runzelt die Stirn. Aber der Schatten war doch real, oder nicht, real, ja. Aber nimmt Gestalt aus dem, was in dir schlummert. Wenn du stark bist, schwacht sich. Wenn du schwach wärst, wachst Anna setzte sich langsam auf das Sofa gegenüber. Dann, wenn ich should, wenn starker word, Elias sah sie ernsten. Should nicht. Verantwortung, ja still breitet sich aus Anna start auf den Teppich, während in ihrem Inneren ein Kampf tobt. Verantwortung, genau das hat sie nicht gesucht. Sie war hergekommen, nu anzufangen, frei von erwartungen und Druck. Und nun stand sie vor einer Aufgabe, die größer war, als sie für möglich gehalten hat. Und wenn ich einfach gehe, fragte sie schließlich leise. Elias antwortet sofort, dann wird der Garten ungeschützt sein. Und der Schatten wird wachsen, bis auch dies Welt erreicht ein Schauer lief über den Rücken. Also habe ich wirklich kein Wall, doch, sagte Elias ruhiger. Du hast immer ein Wall. Aber egal, wie du dich entscheidest, die Folgen betreffen nicht nur dich Anna schwieg. Sie fühlt sich gefangen, und doch was ain't sie, das recht hat. Elias lehnt sich zurück, seine Augen auf sie gerichtet. Heute Nacht wird der Garten dich widerrufen. Aber diesmal wirst du nicht nur geprüft. Du wirst lernen, von denen, die vor dir kamen Anna hab erst an den Kopf. Es gab andere Hüterinnen außer meiner Großmutter, Elias nickt. Viel. Über Generationen hinweg. Manch waren stark, manch schwach. Manch gingen verloren, manch wurden Legenden. Der Garten tragt ihr Stimmen, ihr Erinnerungen. Heute Nacht wirst du sie hören ein Kribbeln ging durch Annas Körper. Der Gedanke, den Stimmen vergangener Hüterinnen zu begegnen, war gleichermaßen furchteinflößend wie faszinierend. Und was ist dir, fragte sie nach einer Weile. Warum bist du hier? Bist du auch ein Hutter? Elias schwieg einen Moment, bevor antwortet. Nein. Ich bin ein Wächter. Mein Aufgabe ist es, die Hüterin zu begleiten, sie zu schützen, so gut es geht also, warst du auch bei meiner Großmutter, ein Schatten huscht über sein Gesicht. Ja. Bis zum Ende Anna sah ihnen, sucht noch mehr, doch wich ihrem Blick aus sie spürt, dass nicht bereit war, darüber zu sprechen. Am Abend verließ Elias das Haus wieder. Ruh dich sagte zum Abschied.
Die Nachtwort lang durch Schlafpfand Anna kaum. Als die Dunkelheit hierin brach, zog sie wieder hinaus. Der Garten wartet bereits, still und geheimnisvoll. Die Esmulzigert sie nicht lang. Sie trat zwischen die Beet, spürt den Wind, der die Blätter bewegt, und das sanft Lucketen der Blumen. Elias war schon der Stand am Brunnen, sen Blick ernst, aber ruhig. Bereit, fragte Anna nickt, auch wenn Herz rast. Der Nebel kam zurück, silbrig und schwer, und wieder öffnet sich die Welt jenseits des Gartens. Doch die Esmel war anders. Die Baume workten höher, der Himmel noch klarer, und ein leises Murmeln erfüllt die Luft, wie Stimmen, die von weiter kamen. Horst du sie, fragte Elias. Anna laut. Sie kennt sie nur das Rauschen des Winds ausmachen. Doch dann. Stimmen. Viel Stimmen, sanft, flusternd, wie ein Schah. Wer sind sie, die Hüterinnen, sagte Elias leise. Sie haben ihr Spuren hier hinterlassen. Heute wirst du von ihnen lernen Anna spürt, wie sich die Luft verandert. Plötzlich standen Gestalten zwischen den Bäumen, Frauen in skimmernden Gewandern, ihr Gesichter von einem sanften Licht ummelt. Sie sahen sie an, und obwohl ihr Augen fremd waren, folgt Anna ihn tief nahe zu ihnen. Een von ihnen trat vor, alter als die anderen, mit weißen Haaren und klaren Augen. Ihr Stimme klang warm und gleichzeitig kraftvoll. Du bist die Neue, sagte sie. Die in unserer Stelle tritt Anna nicht unsicher. Ich glaube schon du glaubst, die Frau lächelt schwach. Du musst wissen. Zweifel sind der erste Schritt Anna schluckt. Ich weiß es. Ich bin die Hüterin ein leises Ranen durch die Stimmen, sie ihr Wort bestätigten. Die Frau trat nahe. Dan hor uns zu. Jed Nacht wirst du kämpfen, nicht nur gegen das Dunkel, sondern auch gegen dich selbst. Stark findest du nicht im Widerstand, sondern in der Verbindung. Vergiss das nie Anna nahm die Wort in sich auf, spürt, wie sie sich tief in ihrem Inneren verankerten. Dan hab die Frau die Hand und berührt Anna Stern. Ein Licht strömt in sie hinein, warm und berechtigend. Bilder blitzten vor ihren Augen auf, seinen aus vergangenen Zeiten, Kämpfe, Siege, Niederlagen, Trinnen und Lachen. Sie sah ihr Großmutter, jung und stark, sieht mit Elias. Trinnen tritten Anna in die Augen. Sie war wirklich hier sagte die Frau sanft. Und sie vertraut darauf, dass du einst Tages ihren Platz einnimmst Anna fullt Villa aus stark und Angst zugleich. Sie wusste, dass der Weg vor ihr schwer sein würde. Aber sie wusste nun auch, sie war nicht allein. Die Stimmen der Hüterinnen halten in der Luft, sanft und mahnen zugleich, vergiss das Licht nicht. Vergiss dich selbst nicht Elias legt die Hand auf ihr Schulter. Die Reis hat beginnen Anna at me tief durch. Zum ersten Mal spürt sie, dass sie vielleicht wirklich diese bestimmt war, Hüterin des Gartens zu sein. Die Nacht kam schneller, als Anna es erwartet hat. Der Tag war ihr wie ein Traum vorgekommen, verschwommen Stunden, die sie damit verbracht hat, im Haus ihrer Großmutter zu suchen, in alten Kissen und Schubladen. Sie hat vergilbt Notizen gefunden, Kleinzeichnungen von Symbolen, und immer wieder den gleichen Satz, den ihr Großmutter offenbar wie ein Mantra niedergeschrieben hat,
Der Garten let Dirk uns, und where Dirk in dies Wort halten nun in Annas Kopf weiter, warend sie hinausging. Der Himmel war klar, die Stern funkelten, und der Garten wartet schon, die Blumen begannen zu glühen, kaum das sie den Fuss auf das Gras setzend. Elias stand bereits dort, als hat Juis, das sie kommt. Sah auf, als sie nahe trat, und nicht. Hut wirst du mehr sehen, sagte schlicht. Anna spurt, wie sich ein Kribbeln in ihrer Brust ausbricht. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin jemand ist bereit, erweitert sanfte. Aber der Garten entscheidet, wann die Zeit gekommen ist. Und hat die Gewalt fahrt sie zu dem Kreis aus Symbolen. Anna sah, dass sich die Linien seit gestern verandert hatten, neue Muster waren hinzugekommen, die Lies im Boden glimmten, als ob sie frisch erwacht waren. Was bedeutet das, fragte sie. Elias nicht nieder und legt seine Hand auf das Muster. Es bedeutet, dass der Garten dich akzeptiert hat. Öffnet sich weiter, weil du dich entschieden hast, zu bleiben ein Schauer lief ihr über den Rücken. Und was Gina, öffnet sich, Elias erhob sich, sah ihr direkt in die Augen. Ein Bruch. Zwischen unserer Welt und Gina anderen. Hut wirst du die Schwelle überschreiten. Anna stock der Atem. Wohin fahrt sie, zu einem Ort, in dem waret und Erinnerung wohnen, antwortet Geheimnisvoll. Aber Versicht, was du dort findest, hangt von die Arab. Der Garten siegt niemandem zweimal das Elbe. Spiegelt die Seele Anna weiter fragenkant, begann der Kreis plötzlich heller zu strahlen. Die Blumen ringsum bewegten sich, als werden sie von einem unsichtbaren Wind erfass. Ein tiefsummen erfüllt die Luft, und Anna hat das Gefühl, als stunde der Boden selbst in Schwingung. Tritt in den Kreis, fordert Elias sie auf. Sicherlich stellt Anna den Fuss auf die Symbole. Sofort spürt sie warm, die ihr Bein hinaufstieg. Mit einem letzten Blick auf Elias, der ihrer Mutigen zunicht, trat sie ganz hinein. Dann geschah es. Die Welt sie herum lässt sich auf. Die Baume verschwammen, der Himmel verflog, und das Lucketen der Blumen dient sich aus, bis als nur noch ein einziges Licht mehr war. Anna hat das Gefühl, zu schweben, und gleichzeitig fest im Boden zu stehen. Als sich das Licht zurückzog, fand sie sich in einer anderen Landschaft wieder. Es war ein Garten, aber größer, unermesslicher. Über ihr wollt sich ein Himmel voller Stern, heller und klarer als Gemels zu vergehen. Die Pflanzen sie herum waren gewaltig, manch mit Blüten so groß wie Sonnenschirm, und ihr mit skimmernden Blättern, die sich wie Glas anfühlten. Ein leiser Wind trug Duft von Honig, und etwas Unbekanntem, das sie tief berührt. Das ist unglaublich, flüstert sie. Eine Stimme antwortet, aber es war nicht Elias. Willkommen, Anna sie wirbelt herum. Vor ihr standing Frau, Alter, mit silbernem Haar und Augen, die funkelten wie der Sternenhimmel. Anna braucht einen Moment, bis sie die Zug erkannt, das Weich lächeln, die feinen Falten, die sie schon als Kind so oft gesehen hat. Großmutter, die Frau nicht, und Tränen stiegen Anna in die Augen. Aber, wie kann das sein? Du bist doch, gestorben, die Großmutter lächelt traurig. In deiner Welt bin ich gegangen. Aber hier let das, was bleibt.
Erinnerungen, Wissen, die Verbindung zum Garten. Nächsten stirbt wirklich eine Start Sien, Unfag zu sprechen. Du bist hier, weil der Garten ist so old, für die Großmutter fort. Und weil du bereit bist, das Erbe aber warum ich, Platzant esaus Anna heraus. Ich weiß nichts. Ich bin kein Hutter, kein Wachter. Ich wollt einfach nur, mein Leben wieder ordnen die Großmutter trat nachher und legt san Feet in Hand auf Anna's Schulter. Gerade deshalb bist du die Richtige. Der Garten wald nicht die starksten oder klugsten. Waldgene, die vollen kann. Du hast nie aufgehört, zu suchen, nach Wahrheit, nach Zugehörigkeit. Das ist alles, was braucht Anna Fold, wie sich ein Noten in ihrer Brustlist. Zum ersten Mal seit langer Zeit hat sie das Gefühl, Hen zu werden. Aber, was soll ich tun, fragt die sie leise. Lernen, antwortet die Großmutter. Beobachten. Zuhören. Der Garten wird dir Zahn, was braucht. Aber eins musst du dir merken, Macht ist niemals nur Geschenk. Sie ist Verantwortung. Bewahr das Gleichgewicht, sonst wird das, was schon ist, zur Gefahr Anna nicht langsam, auch wenn sie kaum als Verstand. Die Großmutter trat einen Schritt zurück. Mein Zeit hier dir ist begrenzt. Doch eins macht ich dir noch sagen, wird Rau Elias. Kennt den Weg, aber wird in nicht für dich gehen. Und, vergiss nicht, auch auf dein Herz zu hören Wort, Anna streckt die Hand nach ihr aus, doch die Gestalt begann bereits, im Sternenlicht zu verblassen. Bitte genug nicht, die Stimme der Großmutter halt san Feet durch den Garten, während sie verschwand, wir sind nie wirklich fort. Jed Nacht im Garten sind wir bei dir Anna bleib zurück, drinnen liefen ihr über die Wangen. Doch trotz der Trauer wurde auch ein neues Gefühl, Kraft. Sie was ain't jetzt, das sie nicht alien war. Langsam schloss sie die Augen, und als sie wieder öffnet, stand sie wieder im Kreis im Garten ihres Hauses. Elias stand vor ihr, aufmerksam, als hat Jeds Detail gespürt. Du hast sie gesehen, nicht wahr, fragte leise. Anna nickt, unfähig, Wort zu finden. Dan bist du auf dem richtigen Weg, sagte und zum ersten Mal seit ihrer Begegnung sah Anna, das auch in seinen Augen etwas glitzert, vielleicht drinnen, vielleicht nur das spiegelnde Blumenlichts. Die Nacht war still, doch Anna was ain't, etwas hat sich unwiderruflich verandert. Die folgenden Tage waren für Anna ein Roche aus Gedanken, Bildern und Fragen. Immer wieder rief sie sich die Wort ihrer Großmutter ins Gedächtnis, die Begegnung im Luckatenden Garten jenseits der Schwelle, und das Gefühl, dass etwas Großes in ihr erwacht war. Doch gleichzeitig folgt sie auch in Last, Verantwortung. Sie begann, den Garten anders zu sehen. Nicht mehr nur als Ort voller Rätsel, sondern als ein lebendiges Wesen, das auf sie reagiert. Die Blumen gluten starker, wenn sie vorbeiging, die Baume schienen ihr erst leicht zu nagen, als wollten sie grüßen. Es war schon, und beängstigend zugleich. Elias which ihr in dieser Zeit kaum Wunder sieht. Erklärt ihr Vieles, aber nie alles. Einige Antworten, sagte immer wieder, musst du selbst finden. Der Garten lehrt nicht durch Wort, sondern durch Erfahrung in der Seiten nach der Begegnung mit ihrer Großmutter spürt Anna, dass etwas bevorstand.
Der Garten worked unruhig, das glimmender Blumen sucht, als ob ein Sturm unsichtbar durch ihre Dern jagt. Heut Nacht entscheidet sich, ob du wirklich die Hüterin bist, sagte Elias ernst. Anna schluckt. Und wenn nicht, dann wird der Garten sich zurückziehen. Und du wirst ihn verlieren. Für immer ein eisiger Schauer lief ihr über den Rücken. Ich will ihn nicht verlieren. Ich brauch ihn dann Vertrau, erweitert Elias schlicht. Fahrt sie wieder zum Kreis der Symbole, der heller Brand als über. Doch die Esmal war anders, ein Teil der Linien war gebrochen, als hat ihn unsichtbar Kraft versucht, sie zu zerstören. Was ist passiert? Fragte Anna erschrocken. Elias Blick wurde duster. Das Gleichgewicht wankt. Gemmend, oder etwas, will die Verbindung stören bever Anna antworten könnt, begann der Boden unter ihnen zu beben. Ein Tiefscrollen erfüllt die Nacht, und aus den Schatten der Baume krach etwas hervor, in Gestalt, schwarz wie die Finsternis, ohne Klärform, nur Umrisse aus Rock und Funken. Anna wich zurück. Was ist das, die an der Seite des Gartens, sagte Elias mit fester Stimme. Als, was verdrängt, vergessen, unterdrückt wurde. Dunkelheit ohne Halt. Es ist Teil des Gartens, und Teil von die Gestalt bewegt sich auf sie zu, und Anna spürt, wie ihr Herz rast. Sie wollt fliehen, doch ihr Bein gehorchten nicht. Die Schattenform breitet sich aus, größer, mächtiger, und ein kaltes Flüstern rot in ihrem Kopf, du bist nicht stark genug. Du wirst verregen. Lass los, Anna schloss die Augen. Bilder schossen ihr durch den Kopf, all die Moment, in denen sie gezweifelt hat, in denen sie sich verloren gefühlt hat, in denen sie gegaut hat, wortlos zu sein. Das Flüstern verstärkt dies Gefühl, als wollt sie verschlingen. Anna, Elias Stimme drang wie ein Fernruf zu ihr. Erinnere dich, was die Großmutter gesagt hat? Der Garten spiegelt dich, nur du kannst ihn retten, mit zitternden Handen griff Anna in die Taske ihrer Jacke. Dort hat sie seit Tagen ein kleines, unscheinbares Ding bei sich, ein getrocknetes Blatt, das sie im alten Tagebuch ihrer Großmutter gefunden hat. Sie hat es mitgenommen, ohne zu wissen warum. Jetzt hielt sie es hoch, als wäre es ein schutzes Child. Ich bin nicht alien, flüstert sie. Das Flüstern in ihrem Kopf stockt. Ich habe Angst, ja. Aber ich gehöre her. Und ich werde dich nicht gewinnen lassen. Das Blatt begann zu glühen, ein zartes, goldens Licht, das sich in ihren Händen ausbricht und ihren ganzen Körper erfüllt. Anna spürt warm, Liebe, Erinnerung, die Hand ihrer Großmutter, das Vertrauen in Elias, das Flüstern der Baume, das Glühen der Blumen. Als verband sich zu einer Kraft, die aus ihrem Inneren kam. Sie öffnet die Augen, und das Licht strahlt aus innen heraus. Die Schattenform schrie stumm, wand sich, als das Licht sie traf. Stück für Stück lässt sie sich auf, bis nur noch ein Restschimmer in der Luft bleib, der langsam im Wind zerfiel. Still. Anna sank auf die Knie, atemlos, erschöpft, aber lebendig. Elias nicht sofort neben ihr, seine Hand fest auf ihrer Schulter. Du hast es geschafft, sagte leise. War das, wirklich ein Teil von mir, flüstert sie. Von uns allen, antwortet Elias. Aber nur wers anerkennen und nicht verleugnen, kann das Gleichgewicht wahren.
Du hast den Angst nicht verbend, sondern eingenommen. Das macht dich zur Hüterin eines Perd, wie ihr Hers ruhiger Wording. Der Garten Sie Harem begann zu erbluhen, das Licht der Blumen war heller als über, die Luft erfüllt von einem Samen, als würde die selbst singen. Und jetzt, fragt Sie, noch immer unsicher. Elias Sie langen, und dann lächelt Jetzt beginnt die eigentlich Reis. Der Garten gehört dir, aber wird dich immer fordern. Du wirst lernen, in zu schützen, und wird dich lehren, dich selbst zu verstehen nicht langsam. Sie fühlt sich noch schwach, aber in ihrem Inneren wurde ein neuer Kern aus stark, den Sie noch nie übergespürt hat. Sie blickt zum Himmel. Die Sternfunkelten heller als über, und für einen Moment glaubt Sie, die Stimme ihrer Großmutter zu hören, wir sind nie fort. Du bist niemals allein drinnen liefen über eines Wangen, doch Sie lächelt. Die Nacht im Garten war nicht mehr nur ein Rätsel oder ein Traum. Sie war Teil von ihr geworden, und Sie von ihr. Und so begann ein neues Kapitel, nicht mit Antworten, sondern mit einem Versprechen, das Sie jeden Schritt, jede Nacht, jede Begegnung nehmen würde. Den der Garten let durch Sie, und Sie durch in.